ha kotoni dalbidal hasteo birds eye chili ni shanung belai no tongo salkisa shikang Kanchanpur bukhaste ni dalbidal thayo birds eye chili kanyani chengkha farsalo Jompoi Organic Farmer Producer Company 2000 kg Chobimurani Farmer Producer Company no phali rekha farsalo khungnei mal khungkupulung moso agulibo horka আশালো কাঞ্চনপুরনি এগ্রিকালচার অফিসার আবরন্তই সবাই শুক্রবার সাইখনারকা বসাকা ও কাইমানিও মশ ফাতার হাস্তেও বেলাইনো সানমুং তঙ্গ ফাইনে সালো হুকবার খাইনে রকন ও মশ বেলাইনো প্রফিট রাইনি সাকা ব So I thanks my signatory of Jampur, the Bradian, and here is the sector officer, Kulal the Burma. So they have, as per their means, as per the signatories' comments, they have another 15 MT target to send to Bangalore, and here they have given only 2 MT. And rate regarding rate, 610 610 for what? per kg. Per kg 610. So it's a really a big amount, dry chili, because and the managed by Sil Biotech Limited, New Delhi, and from the farmers of Jampur Organic Producer Company Limited, seller. So I, on behalf of MOBCD NER Phase 3, I really thanks our mission director Rajiv Devarma sir, joint director also, for supporting all means in this MOBCD NER Phase 3. Even Phase 4 is coming. So regarding Phase 4 also, survey through this agreement is going on. So I really thanks the MOBCD NER Phase 3, those who involve all my farming communities, those who means has given the Bada chili. At the same time, I also thanks Sil Biotech also for helping in every possible way. So today they're going to send 2 MT, 1 MT vehicle already moved towards Agartala, and the buyer's name again I'm saying that Chobimura Farmers Producer Company Limited. So I not only thanks my this Jampu FPC, but we expect from another FPCs there, Tangsraho FPC. So let's hope that everything is going means right way. খুরসাতেকলায় বার্ডস আই চিলিনি দর কেজিও 610 রুপিস nei সাইমানকা কাঞ্চনপুর 500 হেক্টর ও মশ কাইনানি চেংখা ফাইনে সালো ও মশ কাঞ্চনপুরনি হুকবার খাইনাই রকন প্রফিট নাই হিনি তাবক ওয়ান শুকমু ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা